Good afternoon and welcome to Our Turn. Nowadays, we are attending to a crucial time. We young people are criticized of being a lost generation. But the question is, are we so lost? Are we so lazy? The answer is no, or at least that is what we're trying to say today. Our youth is the seed of new ideas, illusions. We are moving and the world moves with us, and in our turn, we want to make it clear. Our program will consist on several reportages, news, and initiatives that will try to show this idea Carolina has just mentioned. And this is the summary of what we're going to watch today in our turn. These are the issues we're going to talk today here in Our Turn. But what we want to do now is to know what people in the street thinking about the question Kevin is bringing us today. Good afternoon, Kevin. Hello everyone. We are here in Getafe at Carlos III University. Let's see what people think about the youth situation in Spain. And the question is, are we as irresponsible as it is said in society? Lo que sí que yo entiendo es que hay una falta de motivación bastante importante debido a la falta de incentivos a la juventud que se da hoy en día. Hay que dar una serie de caldo de cultivo para propiciar que jóvenes no estén desmotivados por su trabajo. Intentamos buscar trabajo, el problema es que no se encuentra, o sea, es al revés, la gente intenta estudiar y trabajar, otra cosa es que se pongan más complicaciones. Jóvenes, pues como siempre, todos los jóvenes siempre hemos sido vagos, pero no demasiado. Depende, si os gusta lo que hacéis, pues no sois vagos. Yo misma, por ejemplo, estuve trabajando y estudiando a la vez y la verdad que fue difícil, pero se puede compaginar. Sí, se va a poner a prueba y vamos a ver la calidad y el esfuerzo que van a estar dispuestos a hacer para superar esto. Today, in our culture section, we are with Marta Pita, that has been with people working in theater. Hello, Marta. Hi, Carolina. Tell us about it. Well, taking into account how current crisis has affected the cultural sector, every initiative is important, and even more if youth is ahead of it. So I made a reportage about Elías Aguja Theater Group. Oh, very good. Let's watch it. Elías Aguja is a Complutense University of Madrid Residence Hall. Its theater group, called La Ratonera in memory of the thriller by Agatha Christie, is one of the most known theater projects between college students, for its continuous work and different representations since 1999. This school year, they have represented the Spanish play Tres Sombreros de Copa. ¡Ya está! Dices tú, es imposible que unos chavales que no tienen experiencia ninguna puedan hacer una obra de tal calibre. Y como ya habéis visto, no hemos hecho una obra de arte, pero hemos sabido entretener al público y pasarlo bien, que es lo más importante. Para darnos a conocer, pues básicamente nos movemos nosotros, amistades, amigos, nosotros hacemos los carteles, los trípticos, nos movemos por Facebook, Twitter, todas las redes sociales que podamos y nada, sobre todo el boca a boca más que unos patrocinadores como tal. A mí siempre me ha gustado mucho el cine, el teatro, todo este rollo, por decirlo de alguna manera, pero es la leche. Great initiative. Now, talking about the lack of enterprising people in Spain, we have our reporter, Sofia. Good afternoon, Sofia. Good afternoon, Carlos. Well, I've been able to interview two young guys who have run and set up a video game company. I think they are great examples of the young initiatives that are going on in Spain. Nice. Let's see now these young developers.
Estamos con Manuel y con Juanqui, los directores de una empresa de videojuegos llamada Background Games. Bueno, contadme un poco qué es Background Games y cómo surge este proyecto. Pues bueno, Background Games, la idea surgió de un cortometraje que se me ocurrió a mí cuando estuve estudiando en Estados Unidos, en San Francisco. Hace cosa de 4 meses decidimos ya organizarla, realmente constituirla como empresa. Somos unos amantes de videojuegos y lo que queremos hacer con estos proyectos es ya no solo el diseño que nos gustaría a nosotros para los juegos a los que solemos jugar, sino para el usuario que va a jugar a nuestros juegos. Planes de futuro a corto plazo sería el de sacar adelante nuestros objetivos, ¿no? Nuestros propios videojuegos y que tuvieran éxito. Background Games se compone de 12 más 1 personas, entre colaboradores y el consejo administrativo, los cuales, como bien ha dicho Juanqui, somos una gran familia y hacer un videojuego es un proceso bastante largo, tedioso y hoy por hoy compaginamos un poco mis trabajos, o sea, mis otros negocios, con los trabajos como freelance de Juan Carlos. Los tiempos en los que nos encontramos, quien quiere algo tiene que arriesgar. Y nosotros, en nuestro caso, hemos arriesgado. Tenemos la ilusión y ganas necesarias para que esto salga adelante y así ha salido Background Games. Let's talk about cinema. There's also a chance for young people, right, Paula? Yes, there is. We have been talking with Arturo, who is a young filmmaker of 20 years old with a huge quantity of work behind. He also studies pharmacy at the university. Very interesting. Let's watch the reportage. Arturo Mombriedo is a 20 years old filmmaker from Cuenca who started his career with only 14 years old and with more than 6 short films. Besides directing and script writing, he combines his hobby with pharmaceutical studies. He is another young, enthusiastic entrepreneur who fights for his dream, but being a beginner is not easy at all. He opened the doors of his house to know him a bit better. He sido muy teatrero y muy dicharachero y un guasas y pues ¿qué problemas? Una barbaridad de problemas, porque la nueva experiencia pues de todos, fallos de raco por supuesto y luego fallos de organización muchísimos. Yo recuerdo que estábamos grabando y que un actor nos dejó tirados a la mitad del rodaje y a volver a empezar todo. Arturo underlines the importance of perseverance of what are you doing, to have enthusiasm for work and to be conscious of the difficulty of the beginnings, to not ever give up. La verdad es que las ganas de hacer cosas, de no estar quieto y de todo lo que tienes en la cabeza, exprimirlo y llevarlo adelante. Tener una idea, creer en esa idea, desarrollar esa idea y adelante. Seguir adelante, porque es que si tú no vas adelante, si no peleas por lo que tú quieres, nadie va a pelear por eso. Y si tú de verdad quieres hacer un corto, de verdad, lo haces. Si no quieres, no lo haces. We're almost finishing, but before we go, we are connecting with Paloma de la Hoz. She's with Jackknife, a promising young indie band. They are on a tour of concerts at the moment, presenting their new album, and we have jammed in one of the rehearsals. Paloma, good afternoon. Yes, hello. We jammed in Jackknife's rehearsal. This band started in 2009 when they closed themselves in this garage and listening to music, and they ended up creating music themselves. We've always had this idea of playing music together and writing songs together. Because when we were in the bus going to school, we listened to all these Beatles songs and all that stuff. And 4 years ago we sat down here and we decided to form this band. I believe you're going through a very active moment of your career. So what are Jackknife's goals and plans from now on? Well, we have several gigs, not only in Madrid, but out of Madrid, in several cities of Spain. From now on, we have to earn experience, go little by little, step by step, and join every gig. Hopefully, we're gonna play some festivals this summer. You
gotta listen to yourself, you gotta be a better man, you gotta spread the word. We've got our own feedback, we've got our own motivation, and it's that what we believe in, so be yourself. Here we finish our program, but we'll be right back next week. Same place, same time. And we'll leave you with the music of Jackknife. Have a good weekend. Hola, somos Jackknife. Y os esperamos el 19 de abril en el auditorio de Leganés de la Carlos III con Super Submarina. Un beso.